Hello, hello! Hi! This is Miss Car and welcome to Learning Physics. So now we're going to study about light as an electromagnetic wave. Okay, so before that, dumdumun ta danay kung ano to siya si mechanical wave. So, di ba, when we talk about mechanical wave, these are the waves wherein they need a medium to pass through. While on the electromagnetic wave, bisan wala na niya medium, makapass through ni sila. They can even pass through in an empty space or in a vacuum. And a very good example of electromagnetic wave is the light. Okay. So, here on the screen, kung nantawan nyo, we have here the one of the important person in the world of science. And this is James Clerk Maxwell. So James Clerk Maxwell is also known to be the man who changed the world. So nga, man who changed the world na siya yamis. Kano ano gina siya yamis? Ginlain ang forma sang world, miss. Ginhimo ya color green, miss. Ano na siya, miss, ang na-contribute niya sa world? Okay. So, in the world of science, of course, so he was able to determine the three primary colors. Okay? Three primary colors. So, the three primary colors of white light are the red, blue, and green. So, siya ang nagtuon kag naka-discover due to using his color experiment. And aside from that, using the study of Michael Faraday, he was also able to have his mathematical equations proving that electricity and magnetism has the relationship. O may mga relasyon gali sa electricity and magnetism siya na nagpatunay. Okay. So according to his calculations, the speed of electromagnetic waves um, is 300 million meters per second, or 3 times 10 to the 8 meters per second. Now, through his study, natingala siya nga, di ba, ang balya, di ba, ang speed of light is 3 times 10 to the 8 meters per second man. Tapos, ang ginsuma ko di sa electromagnetic waves, 3 times 10 to the 8 meters per second man. So, ano na siya mo silingon? Timingan na gina siya or ano na siyang meaning? So, gintunan niya. So, samtang nagatuon siya, dito niya na-realize nga, oh, okay. So, therefore, gali, the reason why nga parihas ni ang ilang nga speed, it's because light is an electromagnetic wave, gali. Okay, so, siya na ang nag-discover nga light is an electromagnetic wave. Okay. So, aside from those mentioned man, of course, nga discovery niya, siya man ang nakapredict sa Saturn's ring kung ano daw makitaan mo. Okay. But then we're going to focus lang more on the light as an electromagnetic wave. Okay. So, talking about light, let us get to know what light is. Okay. So, what is light? So, it is a natural agent that stimulates sight and makes things visible. Okay. Of course, without light, you cannot see your face in the mirror. You cannot see the beauty in your face. Okay. The beauty of your girlfriend or boyfriend. The beauty of nature. Hindi mo na sila makitaan tanan. Okay? Without the light. You cannot go out and date with your partner. You cannot go out having enjoying with your family kung wala sang light. 'Di ba? Kaya nga kung wala light, syempre itom lang tanan. Distinguible mag-brown out bala nga wala gid bisan isa ka pintok sang sinag sang suga. Kung ano makita mo, 'di ba? Itom lang tanan. So amo na siya mapil daton kung wala light. Okay. So as what I've said, light is an electromagnetic wave. And it travels as photons. So, ang particles nga ara sa light are called photons. Okay. Now, always remember that light travels in a straight line. And it has a speed of 300,000 kilometers per second.
Misang ba mo mis kagina 300 million meters per second. Tapos dira 300,000 na naman. So ano ni siya miss na inlain na lang gid ni miss. Ano gid blank tuod miss. Okay. So 300 million meters per second is the same with 300,000 meters per second. Kilometers per second gali, sorry. So parehas na sila class. Kaso si meters kin convert natin into kilometers. Okay. Timi sambal mo kagina miss may 3 times 10 to the 8 pag yun. Ano naman na siya ya? Parehas na sila gihapon tanan class. Parehas na hindi ta magkabala ka. Don't be confused. Kasi may mga bagay talaga na hindi mo dapat i-confusean. Ayan. Kasi parehas lang naman silang lahat yan. Okay. Parehas na sila class. Okay. So, light, so far sa buwang, sa mga ginapang tunan sa scientist, so wala pa gid siya sa may makaperdi sa kada sigon sang light. Okay, so kung dasig ka pa sa light, so bungga ka gid. Okay. So with that speed of light, take note that it revolves around the sun 8 times in a second. So imagine bala ko ano bala ka dasig-dasig bala sang light magdalagan. Di ba? Grabe adlagan. Charot. Grabe siya mag-revolve around the sun. Grabe iyang speed. Okay. So, since light travels faster than sound, if you can notice, during rainy days, we have the thunder and the lightning. So, the thunder and lightning are created at the same time. However, since light travels faster than the sound, so we can see lightning first before the thunder, before we can hear thunder. So, dungan na sila, class. Dungan na sila nga duwa, sa ginhimo na sila, kaso kay nag-una lang gid sila, tidasig sa iya maglagan ko para kay sound. So, kung ang ilang nga pag-create sa ilang mga particles na dira sa babaw sang kalangitan is medyo layo, so that's why pagkakilat, maisip ka danay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, amo pagid pagdaguob. Pero kung ang particles na nila pag-create sa ilang nga duwa are closer to each other, so ang himuon mo na lang, pagkakilat, maisip ka na lang 1, 2, amo pa na pagdaguob. Pero, orihina yung permisi daguob class. Okay? So, there. So, we have the luminous and the non-luminous objects. So, maghama kita luminous, of course, it is the one that produces its own light. If for non-luminous naman niya, the one that reflects the light. So, a very good examples of luminous objects are the sun and the fireflies. Siyempre, they create their own light. For the non-luminous, we have the earth and the moon. So without the sun, syempre, si earth kag si moon ay perti gid siya kadulong. Okay, so there. So next we have here the shadows. So it is where light is blocked by an object. So we have here the eclipse. So the darker part there, if you can see, it is called as the umbra. Ang medyo dark lang, hindi siya hindi siya fully dark na part, so that's penumbra. Okay? And we have here the different electromagnetic waves. So these are the electromagnetic waves. Okay. So, electromagnetic waves, the same with the speed of light, it has a speed of 3 times 10 to the 8 meters per second. Okay. Now, for the electromagnetic wave, we have there the radio wave as which has the longest wavelength and the lowest frequency. So, pinaniya ka-low ang iya nga frequency. So, ginsundan siya ni microwave, ni infrared, ni visible light, ultraviolet ray, X-ray, and gamma ray. So, the gamma ray has the highest frequency and the shortest wavelength. Okay, so these are the electromagnetic waves. Okay. So, each electromagnetic waves has their own uses and purposes. So, for the radio wave, of course, these are the waves nga ginagamit, of course, sa radios. And it can be used man sa TVs. Okay, for the microwaves, of course, obviously, there are some of you who has
their microwave. So, microwaves, kinadayang ginagamit. Okay, and for the infrared, so si infrared, ginagamit man ni siya naton for the cells bala sa field of medicine, ginagamit niya si infrared, or ambot ko ang inyong mga manang, kag mga manong, mga titag dito, ang ilan na sa unang nga cellphone is infrared na siyang ginagamit para ka-send ka sang picture sa cellphone sang iban, itapik-tapik mo pa ng duwa ka cellphone. So, by the way, class, ang Bluetooth, ulihin na lang niya kay ang share it. Ang ila, ginaya una is the infrared. Mag-transfer sila files. Okay, we have the visible light here, of course. For the visible light, so we have there the light bulbs, naninay nga colors ng light bulbs, sa palibot mo, there. So, for the visible light, of course, hindi mo makitaan kung ano daw mga colors ng pantibra, bayo, nga ginabakal mo sa online kung wala kita sa visible light. Okay? For the UV rays or the ultraviolet rays, the X-rays, and the gamma rays, they are mostly used in the field of medicine. So, take note ha, sa field of medicine, na sila usually ginagamit nga tatlo. Okay, so that's it. So we have here the visible light. So colors are the most important characteristics of visible light. Okay, so this is the most visible, of course, in the human eyes. Kaya no to gani hambal ni Miss, hindi ka kakita sa colors ng bra, panty, kag bayo ginabakal mo online without the visible light. And this is divided into 7 regions. So we have the red, orange, yellow, green, blue, and violet, and indigo. Ano siya? Roy G. Beef. Roy G. Beef, diba sa rainbow? Kay sa visible light na sila na nakuha. Okay. So, the same with the electromagnetic waves, visible light has their own mga specific wavelengths and frequencies. For the visible light, we have there the color red, which has the lowest frequency and the longest wavelength. And we have there the violet, which has the highest frequency and the shortest wavelength. So, take note na sila, ha? Okay. Now, moving on, we have here the prism. So, this prism is used in order to scatter the white light. And with that scattering of white light, you can see the 7 colors. And that's for our visible light. So, ang nagtuon gini nga makit-an si 7 colors or the visible light is Isaac Newton. So, kay palatuon man si Isaac Newton, pariyo ni James Clerk Maxwell. So, ang ginhimo niya ni, nag-eksperimento na siya sa iyang kwarto. Okay? So, ang iya bintana, gimbutang-butang nga da buslot, nga kung diin magsaka ang adlaw, dira maagi ang suga. And then, make sure niya nga sa iya nga lamisa-lamisa, maginbutang na din siya nga prism. Okay? Maginbutang siya nga prism. Kag didto gid. Niya nakit-an nga pag igo gid sang light sa iya nga prism, ay lagi scatter ang light. So, nakit-an niya ni ang 7 colors. But then, wala iya nakit-an kung pila gid, wala iya na-discover kung ano gid ang primary colors of light. So, si James Clerk Maxwell na iyang naka-discover sina. Okay. Now, here it is. So, amo ni siya ang makita natin sa rainbows, what I've said. So, you are going to use the prism in order for you to see the 7 colors from the white light. So, that's why we can see rainbow after the rain. It's because the raindrops served as the prism. So, kung gaulan, gainit, possible may ara sang ginatawag nga rainbow. Pero please, hindi pagpangita ang punta sang rainbow kay wala na ginadabulawan. Kung gusto mo, kadto sa source of light naton, which is the sun, makita mo to ang bulawan. Kaya ikaw na tong bulawan, pagkadto mo to, ano ka na lang, tunaw ka na gali dayon. Okay. So, there. So, moving on, we have here the color wheel. This is the color wheel used by James Clerk Maxwell in his color experiment. Okay, so in his experiment, he was able to discover the 3 primary colors. Okay, this is the red, blue, and green. Sila ni siya nga tatlo. So if we're going to combine the 3 colors, okay, of course, here at the center, if you can see, we have here the white light. Okay, so
we have there the additive color. So, later on, tanalan na siya ipang ilo-istoryahan kung ano-ano na sila sa mga additive color nga ina. Okay, kay i-istoryahan, tagin na sila tanan. Okay. Now, moving on. So, we have here the pictures on the screen. So, ano naman eh sila? Yeah. Okay. So, the first picture on the left side, this is the first ever colored picture or photograph made by James Clerk Maxwell. So, gin-invite ni siya sa isa ka university para mag-share sa iyang experiment, sa iyang mga nabalaan sa life, sa iyang mga nabalaan sa world of science. So, diri na din niya ginpakita ang iyang mga gin-eksperimentuhan, most especially kay primary colors. Okay. So, gin-flash niya una using the red, and then gin-flash siya using the green only, gin-flash siya using the blue only. So, sa ginpagsigay ng tatlo, ari na ang ato niya first ever colored photograph. So, they are very interested on this colored photograph because sa ili nga chimpo, black and white pa lang to yung ginalantaw nila. So, ano bala kung kakita ka color sa imo ang ginapanglantaw? To at do ka ano bala ka nami, ibala nga ang imo yung picture is colored compared sa black and white. Diba? Okay. So, very big help gina sa amo sang 19, forgotten ng mga chimpo. Okay, 19 or 18. 1800s. Okay, or mas nadugay pagit. Tigulang na giniya si James Clerk Maxwell. Kung tuod-tuodo niya. Kung subong sudanan ni siya ng iyang edad. Okay. So, that's for our first ever colored photograph. So, we have here the triangle. So, this is the color triangle diagram made by Maxwell. So, ano naman yung purpose yung color triangle ni Miss? So, imagine, bala class, kung sa una, bala, kung gusto mo yung bala maghimo sang blue-green nga color, masumasuma ka pa, amo na siya, o may mga values kita dira, isumahon mo na. Kaya para makuha mo ang particular nga color nga gusto mo sa life. Kung gusto ko sang blue-green nga panty, o wara. Kung masuma ka na isang imo da nga i-kombinasyon before ka maka-blue-green. Subong niya, kung for example, mag-edit ka mga pictures mo, di ba? Mamu-amo ka na lang, adjust ka na lang niya, left and right ng adjustment, ya. Makakuha ka na sang blue-green, sang violet, sa kung ano-ano, pada ang mga color nga gusto mo. No need for you to calculate. So, una yung calculate ka pa. So, by the way, syempre, because of this diagram and because of color experiment, imagine kung ano subong kita. Diba? Kung ano ang gakatabo in the world of technology wherein do tanan colored na, tanan mas modified na gid ang colors, damo na gid combinations of colors and so on. Damo gid ang importance ang ang pagka-discover sa 3 primary colors of white light. And that's because of James Clerk Maxwell. Okay. So, no wonder na gintawag siya nga the man who changed the world. Okay. So, since we're talking about naman lang some primary colors combination, so we have here the primary colors and the secondary colors. For the primary colors, we have here the red, green, and blue. So, if we're going to combine those 3, it will create white light. And then, if you're going to combine red and blue, you will create magenta. Magenta nga color. So, secondary na siya. For red and green, you will create yellow. For blue and green, you will create cyan. Okay, cyan nga color. So, primary colors na sila. So, sila nga tatlo nga ini, gamiton tani sila sa aton nga secondary colors. So, if you're going to combine yellow and magenta, you will create a red color. If you will combine yellow and cyan, you will create a green. If you will combine magenta and cyan, you will create blue. But if you're going to combine the 3 colors, you will create black color, sunlight. Okay. So, the red, blue, and green are known as the additive light or the additive colors. Okay. So, these are the sources of light. They create wide range of colors. So, these are used in the televisions and your computer monitors and even in all of the mobile devices.
Okay. So the absence of white light is it will create true black na color, as in super black siya. Okay. Next, we have here the secondary colors. Okay. So, ano yung sila ya? Okay. So, sa subtractive na maasang secondary colors, they are also known as the subtractive colors. So, kagina sa aton diri nga additive colors, they are the primary colors for white light. For light ni saya. So, ang ato naman niya nga mga subtractive colors ya, sa pigments ni sila ya. Amo na ni sila ya ang sa painting class. Amo na niya sa mga pinta-pinta ang ginagamit niyo mag-painting. So, ang primary colors ng light is different from the primary colors of painting. Amo na siya ang aton nga itandaan. Okay? Now, so, di ba, sa ang primary colors sang sang painting is red, yellow, and blue. So, ang blue nga ginanamin na dira, saya na siya. Ang red nga ginanamin dira, magenta na siya. Siyempre, maghamba kay yellow, gina siya. Pero diba sa mga watercolor, yung bala pang simpunan yun sila bala nga duwa, bala nga tatlo, bala kay diba good dark ang color. So, muna siya. These are the primary colors for pigments. Specifically sa inyong mga paintings. Sa inyong mga watercolor, sa inyong mga pinta, na siya. Muna sila iya. Okay. So, ari siya gali, So, when mixing paint or using a color printer, so sila ni siya ang ginagamit. Sa mga printer nyo to, di ba? Cyan, magenta, and yellow na da. So, ano na siya? So, all colors are added. It will create near black. Kaya hindi man siya total nga black, di ba? Duguduan siya, hindi man siya nangkis, duga brown, duga dark, du ambot, di ba? May isang color, di ba? Magsama ka bala colors sa watercolor nyo. So to achieve true black, kinanglan ma-add kagid sang pure black color. That's right. Kinanglan gid nimo ya mag pure black ya kay para magsimpon sang black gid nga pinta para mag black gid siya ya totally. Pero ya kung simpon lang siya nga tatlo, do may pagka lighter black, do ka lighter dark, do ka lighter miss na dark miss ano gid ba miss? Okay, do may pagka brown na siya nga dark, pero dark na siya. Okay. So that's for the subtractive primary colors. Okay. Next. So how many colors can you actually see? So we have here the colored eye, and we have here the black and white. And atong background is very colorful. Okay. Now, we have here the circle with the dots with the color with the number 74. Now, kung hindi mo na makita si 74, ay, nakulbaan ko. Okay, maybe you have something in your eye. There's something on your eye, the way it perceives colors. Okay, the way it perceives light. Okay, so this is the Ishihara's test, and this is used in order for the person to be determined kung colorblind siya or not. Ben, tawag ko, 74 din man siya Basi bala ako bala colorblind bala di ko budlay na bala obra nga hindi kaya bala ka damo obra kung colorblind ka bot di agid kasiman. Okay, so what causes color blindness? So this is due to the sensitive cells in the retina which fail to respond appropriately. So pagka-discover man na bala class ni bala ni James Clerk Maxwell bala sang primary colors, dito man na naintindihan nga okay, nga gali ang ato nga panulukan kung colorblind kita because there is something wrong with our retina. There is something wrong with our eyes. Kung paano siya accept sa mga colors, paano mag-enter ang colors sa aton nga eyes. Okay, so we have the cones. The cones here, we have the cone cell. Cone cell. So it includes the red, green, and blue nga mga colors. So cone cells na sila. Sila na ang nagabaton sa primary colors of light. For the rod cell naman niya, siya ni ang nagabaton sa black and white nga colors. Okay. Nga light gali. Ayan. Okay. Now,
For the cones, it controls your color vision, it detects colors, and it is concentrated at the center of your vision. While the rods only have one kind of pigment, it is the light and the dark. Okay, so it is located at the boundary of the retina. So, amo na siyang ilang nga, um, dili na sila na locate. O, dili. Yan. Okay. Now, for the cone cells, di ba, siya na yung sang color naton sa aton nga eyes. So, for the cone cell, we have the SML. Okay. For the S cones, this is sensitive to short wavelength. And that's the blue. Ang iyang gina-perceive si S cone. Ang ginakuha niya. For the M cones, it is sensitive to medium wavelength. So, si green naman na color. And for the L cones, kay naman ni siya kay red color. Okay, so S, blue. M, green. L, red. Okay. So, there are different types of color vision deficiency. So, we have the monochromatism. So, maghama ka monochromatism, no cones are available. Just one type lang. Maghama ka monochromatism, ang makakita mo na ni black and white. Kaya guba ni ang imo nga mga cone cells. Yan. Black and white. So, bilog niya, bala ka buhay, bala ka subuhi, nga black and white na nag-discover na gani si Maxwell sang 3 primary colors, pero black and white yung yapo na makitaan mo. Bala ka subo, bala class, diba? Nan. Dayon, next is the dichromatism. So, for the dichromatism, diba, we have 3 cones for the red, blue, and green. So, for the dichromatism, duwa lang niya ka-cone ang nag-work. Okay? Duwa lang niya ka-cone ang nag-work. Ang isa na daang may diferensya. It's either the red, blue, or green. Pero sa ilang tatlo, may isa ginadaang magsala-sala sa iyang pang ubra dira. Okay. Nakapadepende man na siya bigla sa imo mata sa ila ng pagplastar. Okay, next is the anomalous trichromatism. All 3 types but with shifted peaks of sensitivity from one of them. So, for the anomalous trichromatism naman niya, so sa tatlo naka-cones, the red, blue, and green, for example, so pwede na siya nga nag-shift sila, do nagsampawanay, si blue and green, or di gani si red and blue, nagsampawanay sila, or let's say, do nag-overlap sila bala, nag-shift. So, muna siya ang pag-perceive or ang wavelength bala, sang light, hindi siya ma-perceive sa amo ng cone. That's why nagalain ang imo panulukan. Okay. So, under that, we have here the different types of color blindness man. So, tritanopia or tritanomaly. So, missing na di ang S-cone. Okay? Missing ang S-cone or the blue cone. Okay? So, sa deuteranopia or deuteranomaly. So, M-cone naman ni siya ang malfunction, which is the green color. And for the protanopia or protanomaly, the L-cone or the red color naman niya ang malfunctioning. Okay, so here are the following examples sa makitaan sa mga colorblind people. So, kung normal lang niya ang imong vision, so makitaan mo ni sa liya ang all gid nga exact color sa leaves. Well, kung deuteranomaly kaya, so do laban na siya green niya kag na siya man. Do hindi ko siya mag-get, do mag-brown ang iyang red, naghimo siya brown. O, ang red yan, naghimo siya brown. And for the protanopia, do puro lang sila shade of green and yellow. Do ka mo na niya itsura. Sa tritanopia naman niya, do ka puro naman siya red. Makitaan mo. So imagine, bala do ka, ay ala miss, grabe la mata, kay may automatic na yung filmora. Hindi ka na yung mag-edit. Pero imagine, bala bilog mo ang kabuhi, mo na makitaan mo do. Hindi ka man bala manipay, bala class, diba? Kaya hindi siya kung lain-lain nga color, makitaan mo. Although may lain-lain sila tuod nga color nga makitaan, pero ang shade ba duga pala rios, ala gid ang gid lang. Muna siya. So here also mga kimpit naman niya. Imagine bala sa mga kimpit nga ini humirid na diya kag may blue, mamana
Okay, may orange. Kung protanopia, kaya puro lang tanan niya yellow, kag blue ang makitaan mo. O kung tritanopia, kaya puro lang niya ano na siya, do ka blue, green, kag red, ya, kag pink, kaya makitaan mo ya permi. Kung deuteranomalia ka naman niya, si dulain man siya ya, ang imong nga red, dugay himo orange. Do may pagka-sepia ang iyang color. Okay, so here. So here it is. So imagine bala class kung imo bala nga eye vision, ang imo bala nga kung colorblind ka bala, di ba? Pabudlay gid siya. Di kung normal, imo color vision niya, tido na namin, ano ka namin sa makataan niya, pero kung ikaw na sa sitwasyon nila, mahibi ka na lang gid, kay kabudlay gid siya nga, amo lang na, ano ang color red, o ang color red niya sa imo niya panulong, kaya gali color yellow, dito, ano bala kalayo bala class? Diba? Okay, there. So, na siya makita mo kung normal ka here. Okay, let us have here the reflection of light. Okay. So, kadto na kita kay reflection of light. Of course, diba, if you can still remember, when we say reflection of wave gani, it is the, of course, bouncing back of wave. And the bouncing back of wave depends on the surface. If it's smooth, it will usually have the reflected ray is the same angle with the incident ray. But if naka-rough surface, nag-change ang direction. Okay, so in the reflection of light, let us have here the reflection from a mirror. So, this is the normal line. So, ang light na siya nga ginapasiga mo, so mo ni siya O. So, this is the light ray. So, ano na siyang tawag sa iya? That is called as the incident ray. And then we have here the reflected ray. So, parihas na ng ilang nga angle nga duwa. Okay? They are the same. The angle of incident is equal to the angle of reflection. Okay. Sara siya. Okay, moving on. So, we have here two examples using the mirror. So, we have here the periscope. Okay, so muna siyang ginagamit sa mga submarine, sa mga chimpugira, balaklas, ginagamit kinanila, iya, kalantawang sa punta, itong ila, itong mga kontrato, basi bumbahon na sila, may dagat na ginagamit na periscope. Reflection of light. So, namin na siya taning himuon nyo, kaso kay naka face-to-face ta, so wala kita ang actual. Okay. Okay, so headlight naman. So, we have here the light. Okay, so it use reflection para mas masanag pagid ang pag-ano sa light, pagsiga. Okay, there. Okay. So, seeing color. So, how can we see color using the reflection of light? Paano na siya, class? So, we have here the red book or red notebook. So, ang tanan nga colors nagaigo na sa iya. Pero nga red lang makita ta. It's because red lang ang gina-reflect nga light. Okay, red lang gina-reflect nga light. Next, we have here purple nga trouser. Okay. Now, we have here the 7 colors. We have here the white light. Now nga, aamo na iya nga color. So, ano na daw makitaan mo? So, tanan nga color nga ga-relate sa purple nga color, amo na siya ang gina-reflect nga light or nga color. Ba? So, nag-reflect sa red, blue, and purple gid siya nga light. That's why makita ang purple trouser. So, what if naman bis kung white naman niya, miss? Ano naman na siya, miss man? Diba? These 7 colors are equivalent to white light. So, kung white ang imo nga ginagamit dira, so meaning, all colors na siya nga combination ang gina-reflect naman. Okay? Next. So, for example naman, kung ang imo naman buhok is color black, example ha, color black ang buhok mo. So, ang tanana siya nga 7 colors, naga-reflect, nagkakadto na siya sa imo nga hair. Pero nga black siya ya, kay wala siya may gina-reflect ni light na color, na bala wala na siya may gina-reflect, gina-absorb yun na yung tanan. Okay, amo na siya yung black, wala siya ga-reflect, kundi ga-absorb sa isang light. Amo na nga itong siya. Okay.
So that's for the reflection of light. Now let us have here the refraction of light. So when we say refraction of light, it is the bending of light waves naman. Okay, so ang ating nga picture, let us make this larger. So for the refraction of light, the same kagina kay reflection of light, may ara man kita sang normal line. Okay, this is the normal line. So this is our incident ray. So incident ray. Okay? Now, ang tawag diri from the normal line going to the incident ray, ang angle natin is the angle of incidence. Now, for the reflection of light, usually, ng the same medium na nang gina-against ang light. Now, if may naglain or may nagdugang gani nga medium or may naglain nga medium, it means that, ariho, ma-change na ang iya nga angle or ma-change man ang iya nga direction. Nagbendi siya yaong. Naglusot siya. So, each medium has its specific index of refraction. So, kung pila na ang iya nga index of refraction, amo man na siya equivalent. So, kung pila na siya ang i-bend sang light wave. Okay. So, if this is the angle of incidence, from the normal line, nantawon ta di aton nga refracted ray. So, from the normal line, halin diri, pakadto diri sa refracted ray, this is the angle of refraction. Kung kaginaya angle of reflection, this time, ma-use na kita sang angle of refraction. Miss nga mo na, miss ha, syempre, kaya refract ang light. Okay? So, again, for the refraction of light, nag-aagi niya siya sa different medium. So, in our example here, we have two mediums. The air and the water. Okay. So, si normal line, very important din siya kay siya niyang ato niya ginabasihan. Okay? So, there. Now, if you can see here, if you're going to put a straw on a glass of water, nga adgay utod na da siya, miss, it's because nakadepende na siya kung diin kaga-plastar. Okay? If this is an example of refraction of light, nagadepende na siya kung diin kaga-plastar, class. That's why feeling mo kisan do utod siya. Okay, aside from that, kung ara ka sa swimming pool, may arkis ablang feeling nila nabaw, pag lumpat nila, nagpunga-punga na sila, kaya nga, lumos na sila. Kaya tabi nila, nabaw lang, kay gali, siya gali dalong. Again, that's because of the refraction of light. Okay. And lastly, we have here the arrow. Kung nantawon ta ang arrow, it is pointing going to the left. Pero kung ituon mo siya sa water, naga-refract siya. Diri sa glass of water, naga-refract siya. So, naga-change ang iya direction. Okay, there's a change of direction. So, that's also a refraction of light na example. Okay. And next, we have here the following questions. I hope that you watched the video about the total internal reflection. So, we are going to answer these 5 questions as we have our synchronous sessions. Dito na sa synchronous session, tani sila i-answeran. Okay? So that, syempre, maka-take a look man kita sa gin-answer nyo in your analyze activity. Okay? So, since we're going to continue answering these questions in our synchronous session, so this will end our lesson on light. Okay, so thank you so much for watching. Thank you so much for listening. I hope that you will use this lecture presentation in preparation for our upcoming exam. Okay, thank you so much, everybody, for watching here our recorded lecture. So have a great day and God bless you all. Bye-bye. See you in our synchronous sessions. We're going to study about refraction.